Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically, we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zettabytes of data in Mandarin, English, Spanish, and Arabic. Third, the transferal and encoding of all that data onto DNA encapsulated in synthetic fossils. The only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come. And last, but not least, the development of the holographic interface and gamified curricula, by which future humans will commune with Apollo, progressively unlocking heuristic learning modules, leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system. That is the future towards which all of our efforts will be directed. Not just the preservation of the past, but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge. Welcome, and let us begin. По сути, Аполлон — это визоры вот эти, да? Или нет? Я уже запуталась. Ну, вообще, по идее, да. Об Аполлоне. Благодаря тому, что на протяжении минувших 2 месяцев мы имели возможность пользоваться копией архива Гомер, предоставленной дальним зенитом, мы укладываемся в сроки во всех ключевых пунктах проекта Аполлон. База данных Аполлона уже насчитывается более 40 миллионов записей, и это число продолжает расти. Модули с естественными науками фактически завершены, модули с гуманитарными науками почти. Работа над всемирной историей, культурными справочниками и архивами СМИ также движется в соответствии с установленными сроками. Консервация языков близка к завершению, мы немного опережаем график, потому что сохранив все 4,5 языка, как мы надеялись, не вышло. Полагаю, трагическая ранее потеря Папуа Новой Гвинеи снова начало сделать эту задачу невыполнимой, и скоро мы приступим к восстановлению образовательных программ. К слову об эвристических программах, они хорошо себя показали в тестировании, дети и подростки демонстрируют высокую степень вовлечения и доверия, взаимодействуют с Аристотелем и Аспазией. Тем это 2 других проекта. Лично мне очень интересно их слушать, особенно когда они вступают в полемику. Мои университетские преподаватели им в подметке не годятся. Да пребудет с вами мир, Самина. Интересно, что они назвали все это греческими именами греческих богов. Надеюсь, что не почекала. Ну. А вот. Инкапсулированная ДНК. И побеждает инкапсулированная ДНК. За минувшие 10 дней я рассмотрела все возможные варианты хранения данных. Магнитные носители, оптические, квантовые, даже технологию вечность, которую АСФ рекламировала год назад. Но у всех этих решений есть один или несколько фатальных недостатков. Слишком большой вес, неудобно транспортировать, слишком большой размер, не получится все разместить в пределах отделенной площади, слишком большая энергоемкость, слишком большой риск отказа по прошествии 400-300 лет и тому подобное. А вот инкапсулированная ДНК легко вместит 40 плюс зеттабайт данных для Аполлона. Разумеется, нужно еще решить ряд вопросов. Во-первых, необходимо отобрать инертный материал, в который мы живем молекулы. Мы уже отобрали тестирование 16 вариантов, а также разработать и изготовить силовые установки и геометрические хранилища, чтобы можно было обеспечить температуру хранения минус 18 градусов по Цельсию на протяжении больше 1000 лет.
Только не подумайте, что это повлияло на мое решение, но, признаюсь, мне представляется крайне уместным, даже благоприятным, что для спасения человеческих знаний от механической смерти мы воспользуемся составными элементами самой жизни. Это не только иронично, но и героичная жизнь, как герой, побеждающий силы хаоса. В любом случае, еще много всего предстоит сделать. До скорого. Ага. Так, ну, чё? С боженькой нас. Может, на мне все дела? Электричеством пуляется, да? Тунс. That's got their attention. А чё? А я не могу бронированных, да? Я лох. Ну это больно. Типа чмошник считается. Да ты сам. Так, оставь себе. У меня есть волшебные грибы. Еще не видно мне вот этих. It's the last of them. Alone once more. In what should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. Что они оставили? Ну, Элой, встань, пожалуйста. Не нужно ничего не влазить в карманы. Ой. I'd have to leave something else behind. Не туда, я так понимаю, да? А наверх туда это... Ну-ка, ну-ка. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks, by throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to come. If you are one of the people of that future world listening to this message, please know that I am sorry and that I wish you well. Sincerely, Aaron Harris. Ну, Welcome to Hades.
Zero Dawn's extinction failsafe protocol. The ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia, 200 years from now, and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a pharaoh titan, getting worshipped by the eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Элой. Keep searching. Вот, ну, теперь понятнее, но да, как это все переросло в отдельную какую-то фигню. Протокол АИД. Привет от Тейта. Закинулся 3 синенькими, но я это заслужил. Я наконец-то понял, как мне отобрать властные полномочия у гея, который очень не хочет с ними расставаться. Если уж такое достижение заслуживает 12-10 часов кайфа, то что тогда вообще заслуживает? Все мои предыдущие протоколы провалились с симуляции, потому что они были либо слишком жесткие, либо слишком мягкие. Если действовать слишком жестко, то гей разрушается ядро. То есть я мог оторвать ее фигуральные пальцы от фигурального руля и передать управление АИДу, но при этом получалось, что я ломал ей пальцы, а иногда и руки. Так что это был не вариант. Ведь самое главное, после того, как АИД сделает свое дело, гей должна снова взять управление на себя. И потому мне надо было только найти решение, которое не причинило бы ей вреда. А если избрать слишком мягкий подход, гей только притворится, что потерял управление. Я приводил испытания за испытаниями, и каждый раз было одно и то же. АИД перехватывает управление системой терраформирования и начинает работать. А гея встает у него за спиной и по-тихому отменяет все запущенные процессы. Да еще посылает ложные телеметрические данные, чтобы скрыть следы своего вмешательства. Коварное, честное слово. Ради спасения жизни гея пойдет на все, даже если это просто жизнь симулированных растений. Так вот, оказывается, все, что требовалось, это изолировать гея в оболочке из защитного кода, сохранив ее целостность, а затем сместить ее с управляющей позиции, после чего АИД, так сказать, занимает пустевшее кресло капитана и начинает творить свою магию. От этих синеньких меня конкретно плющит, так что я не очень связно объясняю, но, в общем, я уверен, это сработает. Да, синенькие пропирают «Будь здоров». Пора на боковую тогда и кровать. И снова завтра аллигаторы. Понимаю, вштырила пацана. Так. Жалобы на шум. Ты меня поражаешь, Лиззи. Башкар, если кто-то утверждает, что TT программит под Башка, этот человек врет.
Ну ясно же, старине Трео вообще не уперлась вся эта коммерциализованная дребедень. Да я лучше выхлебу литр ядовитой жижи из Читарума, чем стану слушать серый рой. Господь свидетель, клянусь могилой мамы, она у меня, между прочим, глубоко верующая была. Не, это не Башкар стрясает стены лаборатории АИ, заставляя столы подпрыгивать, а зубы дребезжать. Это дэт металл, детка, классическая музыка, в основном альбом 80-х, 90-х. Тут у меня в плейлисте нидерландский дэткор, японский горграйд и еще пара шведских групп людоедской тематики. Захочешь послушать, приходи. Да что там, просто подойди к лаборатории хотя бы метров на 50. Какой-то это не башкор, сама увидишь, вернее услышишь. В этом реве, разрывающем воздух на куски, почувствуешь, когда пол и стены и потолок начнут пульсировать, словно внутренности глотки. Как будто ты Иона, которая проглотила гигантская готическая рыба смерти. Аллилуйя. А насчет просьбы сделать потише? Нет, Шкелизи, я так работаю. Сделать потише мой дэт-метал, может мне еще и от стимуляторов отказаться? И от шоколадного солода? И от клипов с несчастными случаями на производстве? Мы тут вообще-то не абы кого делаем, Аида. Ты правда хочешь, чтобы я программировал протокол истребления, не имея возможности черпать вдохновение из благословенного дэт-металла? Нет, вряд ли. Удачи, Треф. Этот чел мне нравится. Он какой-то, конечно, поехавший, но музыку он слушает явно отпадную. I like it. Одобряю. Так. Внесение некорректных данных в архив. Смена баджи. Мистер Трейд, я хочу обсудить с вами архивную запись номер бла-бла-бла, вашу 666-ю запись в Аполлоне за 5 дней, и это, конечно, что-то с чем-то. Я уже выносила вам предупреждение о недопустимости архивирования некорректных материалов, однако вы все равно внесли в базу 265 голографический ремастер классических образцов экстремального кино в жанре exploitation. Что ж, я благодарна по двум причинам. За то, что позволили мне с превеликим удовольствием отклонить вашу запись и тем самым оберечь наши любимые восточноевропейские фильмы про пытки и тому подобную гадость на вечное забвение. У меня теплеет на сердце от мысли, что я избавила грядущее поколение от необходимости смотреть все 16 частей изготовления тысяченожки. Не волнуйтесь, работы по линии уже сохранены в архиве. Это хоть и экстремально, но все же искусство. Во-вторых, за то, что помогли мне сформулировать отчет на неоднозначный с этической точки зрения вопрос, уже давно не дававший покоя историкам-архивистам, что считать непристойностью. Вы освободили меня от оков субъективного подхода, сформулированного в знаменитом высказывании судьи Поттера Стюарта. Для меня это очевидно. Благодаря вам я теперь могу пользоваться объективным критерием. Если этот материал предложил Трэвис Тейн, значит это непристойность. И потому я проинструктировала персонал архива Аполлона отклонять все ваши последующие заявки без рассмотрения. Быть может, вам стоит потратить высвободившееся время на то, чтобы, ну не знаю, скажем, выполнить порученную вам работу. Мы вообще-то спасаем мир, по крайней мере, все остальные, кроме вас, доктор Самина Абаджи. Ну, господи, ладно, пристали к пацану, явно немножко поехавший кукушкой. Но, видимо, он крут в своем деле, раз его сюда взяли. Так. Ну, давайте. Колыбель загерметизировалась. И Лифия 01 успела загерметизировать до того, как продвигавшийся по Синьцзяну Рой смог ее засечь. По данным телеметрии, все критически важные системы работают нормально. Ваш первый вояж стартовал успешно. Касательно моих споров с бетами по вопросам отбора зигот, разумеется, я понимаю, что объем вычислительного ресурса, который мы можем использовать для стимуляции генетического дрейфа в наших будущих людях, ограничен. Но совершенно очевидно, что популяция последующих колыбелей не помешает дополнительная доработка. Таким образом, я обязуюсь не только лично проследить за строительством комплекса Ифилия-2 в горе Немули, но и в течение недели сформулировать и изучить новый план
набор зигот. Но это они будущих людей там закладывали в эти фигни. Личности для исполнителей. Разработка искусственных личностей для исполнителей в колыбелях, нянька, воспитатель, врачеватель идет обычными темпами. Мы нацеливаемся на уровень 0,4 по шкале Тьюринга. Это позволит добиться слабо выраженной эмпатии и ограниченной импровизации, не вызывая нарушения кодифицированных моделей поведения. Однако, имплементировать функции переключения личности в ответ на внешние стимулы оказалось сложнее, чем мы предполагали. В особенности нам беспокоит сильный резонанс между личностями воспитатель и врачеватель. Также предлагаю к письму отчет о инциденте, в ходе которого исполнитель, выполняющий функцию мать, вмешалась в работу другого исполнителя, выполняющего программу воспитателя. Возник, если позволите, родительский спор. На первый взгляд выглядит забавно, на самом деле это повод для тревоги. Предлагаю подробный план по исправлению подобных недоработок в интерактивных протоколах. Всего через сколько-то там. Ну что, мать она и мать. Так, камеры D3. Дня 2 назад привезли экзогенные камеры. Последние 3-6 часов я осматривал их и изучал техническую документацию. Это настоящее чудо, просто невероятно. Я не знаю, что вам пришлось отдать дальнему зениту в обмен на эти камеры, но это стоит. Их эмбриологам удалось разом перепрыгнуть все те технологические изъяны, над преодолениями которых ученые и инженеры бились последние 50 лет. Риски КМО нивелированы. Вопрос доставки питательных веществ решен. Вопрос гормональной стабильности решен. 20 других областей риска. Все в итоге решено. Прежде я считал Одиссею бесплодной затеей. И если остальные технологические решения у зенита выполнены на таком же уровне, ну тогда создание человеческой колонии в системе Сириус уже не кажется невозможным. Чтобы наладить массовое производство камер, потребуется урегулировать ряд технических моментов, но я уверен, что все это нам по силам. Я пойду вздремну пару часов, потом снова возьму за дело. План производства будет готов в течение 48 часов. А ты расскажешь что-нибудь? Ой. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors, to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. What I think they are? Artificial wombs. Machines to spawn a new generation of human beings. Неплохо так. Очень неплохо. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation
of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Ну, погнали. Я надеюсь, мы вернемся в гору Матери Гея, потому что там есть один топливный элемент, который мне нужен. Здрасте, здрасте. Что так всего много? Я аж с ума сойду от информации, которую вы мне суете. Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. Ни хреново так. Looks like it used to hold Us would something. benefit from antilopany morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment? Gaia? Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet... And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. Мне кажется, или Элизабет Собок создала просто блестящий, гениальный искусственный интеллект, который просто в миллион раз превосходит даже людей того времени. А они были типа якобы умные и все дела. О, это ж просто что-то с чем-то. You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if it was all for nothing? Elizabeth, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. In you, all things. Я вначале, когда мы первые руины еще, когда мы их видели еще, когда были совсем маленькие, Элой туда провалилась, там были, трупы вот эти вот высушенные. И это, я еще говорила, что они выглядят, как будто они в вагоне какой-то умерли, типа от яда или что-нибудь еще. А они, походу, просто задохнулись или от токсинов каких-то. То есть на тот момент уже непригодная была планета. Просто эти
Я их жнецами хочу постоянно называть, потому что они как жнецы. Seriously. Тупо выжирают все, чтобы обнулить эволюцию, но только для своей выгоды. Так. Проект Одиссея потерпел крах. Коллеги, боюсь, у меня для вас плохая новость. Дальний Зенит известил меня о том, что проект Одиссея потерпел крах. Прошлой ночью телеметрическая аппаратура зафиксировала катастрофический сбой в модуле хранения антиматерии, когда двигатели начали разгон для выхода за пределы Солнечной системы. Корабль, экипаж, весь груз зигот и семян, альфа-сборка Аполлона, все пропало. Это значит, что новый рассвет — наша единственная надежда на продолжение человеческого рода и восстановление жизни на Земле. Провал недопустим. Элизабет. Быть. Статус Артемиды. Дело движется, Лиз. Я думаю, нас ждет успех, если это слово, конечно, еще что-то значит. Я проводил переговоры с криозоопарками, выпрашивал у них образцы. Сколько разных существ маются в этих жутких графических диорамах, замороженных в вечном. А что если бы? Больше 14 тысяч видов исчезло в период с 2000 по 2043. Мы начали планировать начальную последовательность. Выбираем первые организмы для сбалансированной биосферы. Бактерии, насекомые, кролики, ястребы, лисы и волки. Потом будет еще много тысяч, но им придется подождать своей очереди. Восстанавливать их будет уже новое поколение, когда окрепнет и помудреет. Чтобы все эти виды могли вернуться в мир, жители которого уже не будут бездумно губить все вокруг до тех пор, пока не станет слишком поздно. Слишком много всего мы начали делать слишком поздно. Мы потеряли целую отборную группу, когда Рой прорвался в яму. Утраченные образцы были, ну что ж там, незаменимы. Но благодаря тебе, Лиз, круг жизни не прервется. Когда-то давно Земля была безжизненным камнем, и когда-нибудь она снова им станет. Но не сейчас. Мы этого не допустим. Ронсон. The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside Allmother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Eloi. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Eloi, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. Этот, я забыла, как его зовут. Главный-то черт. Still alive. Good. I have a more suitable death in mind for you, child. Узнать правду. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory as a great champion of the sun. Even when Geron was murdered, even when Meridian fell, I never doubted my destiny. Until you came along. When I heard that you had survived, a doubt
took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. It grew when High Priest Bahavas went missing, and when the true Sun King Itamen was snatched away. It not only grew, but multiplied. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well. For a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before he attacked. But I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Meant to eliminate High Priest Bahavas. Meant to snatch Itamen away. Conversely, I was meant to capture you. Here. So that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be. Predestined and preordained. You're an idiot. A dangerous idiot, but an idiot. All this talk of destiny and fate. I'm sure Hades speaks the same language, doesn't he? You're being played for a fool. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal Sun King to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then against the cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crashed the Eclipse network, I sent messengers into the east to rally the forces there and mount an invasion of the sacred land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. Why butcher dozens of innocents for no gain? It's a waste of effort. You're right. I won't even be there to enjoy it. In any case, I couldn't recall the order even if I wished to.
Thanks to your destruction of the network, communication over distances is impossible. You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus. Such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. So you see, this time, I did not hesitate. The knife has already been twisted. Faithful, rejoice! Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead, and Holy Meridian ours once more. In this, I have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats! Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else could shadows such as these prowl in broad light of day? Were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the Radiant Turan ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the radiance in the eye of the sun, but it is mightier still, infused with the power of shadow. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die! Let her be the first of thousands! Weapons are up on the platform. There's no way out of this ring. Maybe I could use its strength against it. Так, что мне надо сделать? Чтобы он куда-то поврезался, да? Try luring the behemoth into the pillars. Да, я поняла, ой. Gotta get out of the way. The walls are strong, but the pillars don't. They weren't built to take a charge from a crazed behemoth. That did it. One more pillar and that platform will come down. And my weapon's ripped. Давай, давай. It's down.
Сейчас я тебе по щам-то настучу. Hey! Guess who got a weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! Those components on the sides of its head. They've got something to do with its lift attacks. That canister on its belly looks important. Freeze canister on its head. Да ты меня достал. Shadows. Kill her. Kill her! Why leave it to them? Come get me yourself! Они знакомы. А, ну он же им служил почти что-нибудь, господи. Он умеет тоже укращать этих машин, да? Блин, он придушилась. Давайте, кушай. Бай-бай. So you're here. Really here. You risked your life. Of course I did. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus. And the Alpha Registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned.
Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you, Silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes? How did you track my location when I wasn't wearing a focus? Really, Aloy. It doesn't take a genius to surmise that Helis would throw you into the sun ring at high noon. I wore out 2 striders getting here in time, but I did. Now be on your way. Since when can you override machines? Ever since you discovered the technique. I had to destroy a corruptor to obtain the necessary parts, of course. But your example showed me how to do that as well. Yet another benefit of monitoring your activities through your focus. Truth be told, the underlying logic of the technique isn't so different from rites practiced by Banuk shamans. Though, of course, far more advanced. Great. You're welcome, I guess. Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse. Not that you knew the man who killed who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. I'll be on my way. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Norris Sacred Land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of... Why do I bother asking? You're not gonna tell me. When the time is right, I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Eloi, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! Мне кажется, просто Элизабет свою яйцеклетку, поместила. И в нужный момент Элой, собственно, родилась, как и все остальные. Ужас Солнца. Где я? Что я? Кого вообще я? Адепт тьмы? О, какая блатная буду. Ух. Что ты мне какое-нибудь оружие крутое подогнал? Так. Нужно по карте глянуть, где я. Ну в принципе... Вот это кольцо. Ну, норм, ладно, я понял. Нас ждет путешествие домой. Да. И надо не забыть там забрать для древнего арсенала этот топливный элемент.